Okay, as I promised earlier in the other class, like we are doing some new things in each class. This I have done in grade 7 also, but I think needs to be done in grade 8 also, because this concept is bit new for you. Let's start with that. With grade සාමාන්‍යයෙන් මම අතරම 7 6 දෙකේම කරපු හින්දා මම 8 එකෙත් කරලම් පටන් ගන්නම්. First of all, you need to move to website. There is a website called the website name is openart.ai. Just go to this website first, openart.ai, and log in using your, please log in using your, what do you call, log in using your Gmail. openart.ai and log in using your Gmail. Please log in using your Gmail quickly. If you don't know how to log in using Gmail, tell me. ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මට කියන්න. ඔයාලා Gmail එකෙන් log වෙන්න දන්නේ නැත්නම් මට කියන්න. මම උදව් කරන්න කොහොමද Gmail එකෙන් log වෙන්න කියලා කියලා දෙන්න. Here you need to click on this. මෙතන picture එකක් ඇති වාගේ. ඔයාගේ පින්තූරේ නැතුව ඇති. ඒක click කරලා එතනින් sign in යන්න. ඒ sign in එකෙන් Gmail තෝරගන්න ඕන. එහෙම කරා නම් හරි. එතන sign in එකෙන් තමයි Gmail තෝරන්න ඕන. Okay, please do this now. ඉක්මනට එක කරන්න. මෙතන පින්තූරේ වල click කරා. එතන තියෙනවා sign in කියලා එකක්. ඒකෙන් ගියාම Gmail එක select කරන්න එනවා. Okay, done. You need help. උදව් ඕන නම් කියන්න. Please ready to share also. If you need any help, tell me. After that, you need to do one more task. Use MS Paint and draw small art. Paint use kala punchi chitra kanina putte paint. If you don't have paint, you can go to this website. That is called paint.js.org. paint.js.org. You can use that to paint. Paint computer ke නැත්නම් අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. You can use that for painting. What you need to do, draw illustration එකක් අඳින්න. මේක අඳිද්දි මතක තියාගන්න මේ lines වලින් විතරක් අඳින්නම ඇති. Let's say I just want to draw a small illustration. Any art that you like. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහේ art එකක් අඳින්න. So can we use Paint app? Yeah, you can use Paint. In my one, like Paint is available, but why I have created, because some students, they need some support. That's why like සමහර අයගේ Paint නැහැ නේ, ඒකයි මම මේක දුන්නේ. නැත්තම් ඔය ඕන එකකින් අඳින්න පුළුවන්. හරි.
Okay. Likewise, create any art. Kamathi art එකක් අඳින්න. And just save this in your computer. Save this in your computer with any name. Save this in your computer with any name. Do it now. ඉක්මනට එක කරන්න පුතේ. කැමති art එකක් අඳලා paint වලින් හරි JS paint හරි sumo paint හරි. හැබැයි පාට කරන්න එපා. Don't color it. Just don't color it. Now it's enough, right? Okay. Right. Let's proceed. Like now, after doing that, you can save this image. You can go to File, Save As. I'm going to save this image in my documents. You can save anywhere. Just save it. Yes. Okay, done. Then go back to this website. The website name is openart.ai. This is artificial intelligent image manipulation drawing tool, openart.ai. And you have to click on this picture here and click on sign in and log in using Gmail, right? I have already done that step. Click on here and log in, sign in, and then sign in using Google. Then I have moved into this sketch to image feature here. And after that, put in the image that I have created. This is where's my image? Okay, here, this one. Just open the image. Okay. And you can click on photorealistic from here and click on create. That will, okay. Let's try to do it again. Yes, Pute? ඒ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක දානවද? ඒක පුතේ දැම්මනේ. දැන් ඔයා හිටියේ නැද්ද ක්ලාස් එකේ? නෑ සර් දැන් මං ජොයින් උනේ. මෙතනින් බලා ගන්න එන openart.ai 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 බිනීති පන්තියට අලුතෙන්ද පුතේ ආවා? බිනීති, are you new to the class? Biniti, hello. Oh, hello. Like, please turn on the microphone. Okay. Rename කරන්න පුතේ. නමින් rename කරගන්න නැත්නම් හොයන්න බෑ. Okay, anyway, like now you can see this is what I got. Oh, a tree, some rock, maybe this is another one. Okay, because I got some photorealistic image, not this, and I think this and this. Okay, so let's see your one. Let's see your one. Anyone need help can share. උදව් වුණ අයට share කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හදලා තියෙනවත් බලමු එක එක්කෙනාගේ. right, එක එක්කෙනාගේ හදලා තියෙනවත් බලමු. උදව් වුණ අයට share කරන්නත් දෙනවා. මේ කාගේද? What's your name පුතේ? යොනල්. යොනල් වගේ අප්ලෝඩ් එක කොහෙද picture එක? Can I see your original? Can I see your original? Okay. And this has created this image. Okay. Who else wish to share? Who else wish to share? Kautawa share කරන්නේ. Who is this? What's your name? Dilanka, right? Dilanka නේද? Dilanka ඔය ඇඳපු පින්තූරේ පොඩ්ඩක් බලමුද පුතේ? ඇඳපු එක පොඩ්ඩක් බලමුද? This.
Can you show this like අපි චුට්ටක් වෙනම open කරමු එක? Okay. Nice. Right. Okay, this is the one. So realistic එක බලමු අපි දැන්. හදපු එකේ realistic image එක දැන්. එකෙන් හදුනේ. ඒක download කරන්න පුළුවන් ඔය උඩින් තියෙන download button එක. අන්න එකෙන් download. Oh, it's really nice නේද පුතේ? It's really nice. Great. Okay. It's really nice. Thank you, sir. Okay. Who else wish to share? දැන් කවුද තව share කරන්නේ? ඔන්න දෙන්නේ දැන් එයාලගේව share කරා. තව කවුද? Okay, Ronald. Okay. Okay, great, Ronald. You come up with the right picture. Okay. Next. Okay, share it again. I couldn't see. All right, okay, great. It looks nice. Very good. It looks nice. Yes. ඔය දෙකම දාලා ඔයා පුතේ මේ දැන් අර photos දෙකම දාලා photos දෙකම screenshot එකක් ගහලා හරි ඒවා WhatsApp එකට දෙන්න. I can see your realistic photo as well as මේ වගේ හරිද මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඔන්න අපි මම එකකින් පෙන්නන්න like these days like you know we are doing that talk to scientist program එක අපි run කරනවානේ. ඔයාලටත් පුළුවන් ඕන සහභාගී වෙන්න. scientist කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ group එකට එවලා තියෙනවා link එක. ඒවෙන් ගිහලා register වෙන්න. free එක. සල්ලි ගන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්. free register වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් scientist කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. දැන් ඒකට ඉදිරිපත් වෙන ළමයි මේ ඇඳපු චිත්‍ර මේ තියෙන එක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතන විදිහට scientist කියන්නේ කවුද කියන එක නිකන්. ඒගොල්ලෝ පොඩි activity එකක් කරලා තිබ්බා. මේ වගේ චිත්‍රයල ඇඳලා තිබ්බා. ඉතින් මම මේ වගේ එකක් අරගෙන පෙන්නන්න. දැන් ඔන්න මෙතන ඉන්න තෝෂිත සඳලියෝෂිනී. හරි අපි මෙයාව ගමු. මෙයා තමයි ප්‍රනීදී ඇඳලා තියෙන චිත්‍රය. මෙහෙම ඔයාලට කොලයකින් මෙහෙම අඳින්න පුළුවන්. හරිද කොලයක පෑන පියාගෙන ඊට පස්සේ මට හරි ලේසි දැන් මේක ෆොටෝ රියලිස්ටික් කරන්න ඕන ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරා. ඊට පස්සේ අපේ වෙබ්සයිට් අපි මම සජෙස්ට් කරපු වෙබ්සයිට් එක AI tool එකට ගියා. එතනින් ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඩිලීට් කරලා අපි අලුත් එකක් දාමු. අර සයන්ටිස්ට් කී ඉමේජ් එක ප්‍රනිධි අඳලා තිබ්බ. still uploading. හරි අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් ෆොටෝ රියලිස්ටික් තියලා ක්‍රියේට් කරන්න. මෙතනින් ඕනනම් දාන්නත් පුළුවන් පුතේ ක්‍රියේටිවිටි දානවා නම් ඔයා විස්තර කරන්න ඕන. හරි. You can make it creative but you have to explain. එතකොට අර තියෙන එකම නෙවෙයි හැදෙන්නේ අලුත් එකක් හැදෙන්නේ. It will try to create a new one.